2 years back, we came here with GFX 102. We did a launch here. Then we started from here. It worked out very well for us. So, adhe sentiment oda we are coming back here, and it's always been a warmth and support that they've given us. Uh, you know, welcomed us every time that we seek them for a session or a screening or anything. So, thank you, SICA and its members, uh, on behalf of Fujifilm side. So now coming back to the question why we are here, so it's because of this, the product called Eterna. Basically, this is the camera that we launched recently. I just show you the glimpse of how it looks. இது ஒரு just ஒரு look of how the camera is. ஸோ இந்த சவுண்ட் கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த ஃபிலிம் ஓடுற ஒரு சவுண்ட் ஒன்று வந்துச்சு இல்லையா? ஸோ அதோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் இந்த கேமரா. ஸோ பேசிக்கலி வேர் இட் ஆல் ஸ்டார்டட். Basically, Fujifilm was established in 1934. So on the same year, we launched a motion picture film the same year. So adukaprom in 2004, we came up with Eterna film. So from the day the Eterna launched, the tables turned for Fujifilm. So after that, it went on winning a special Academy Award for scientific and engineering in the year 2010. So in the Eterna film, that won us the award for various nominations that happened on that particular academy, and we received this award. So this was the reason that Fujifilm came back into the game when the other players were making the motion picture films. So from there, the name was inspired. And why the name was inspired? It's again digitally, how do we bring this? So taking that particular stock, the Eterna film stock, so we have digitally converted into something called as digital film size. So Fujifilm digital film size is very similar to other uh, color pipelines that are available in other cameras. So basically, different cameras has different names, like reveal is one, IPP2 is one. So like that, our color pipeline is called as digital film science, basically. So in this digital film science, so we have adapted a new gamut, color gamut called as F log C gamut, which is the cine gamut. So basically, I can show you here. Normally, when you record log, so நம்ம எப்பெல்லாம் log record பண்றோமோ, so basically the color gamut is basically BT 2020, which the maximum that we can access. But here, what we are doing is, so 81% of ASS color gamut we are actually covering. அதாவது the maximum of ACES. So none of the other F-log profiles or the gamuts, the F-log gamuts cannot do this. So we have this special gamut called as F-log2C gamut, which is used here and which covers 81% of ACES color space. So, and also it provides dynamic range of 14 plus stops. So the highlight roll off is fantastic because of the workflow that I told you, the digital film science workflow, and the shadow recovery is also at its best. So mostly 8 usable stops is something that we can say. And this is what we have known for, so our film simulations. So people who had used Fujifilm, like our mirrorless cameras, so they can relate to this. So film simulation have been our unique point, like say our main USP, where you want to get back to a
film or a film look, you just have to press a button and you have to choose a film simulation. ஸோ அதுவே உங்களுக்கு ஒரு 3D லட்டாக கிடைக்கும்போது இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் கேம் ஆல் டுகெதர். ஸோ தீஸ் லட்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் நவ் வி ஹவ் ரிலீஸ் 10 லட்ஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் பீன் ஆர் ஃபிலிம்ஸ் தட் வி ஹவ் from the time that we launched our motion picture films also and the still image films also. So from there these colors have been taken and we have simulated it digitally to use it on the camera. So this you can find it as a baked in stuff, like say 20 film simulation you can bake in the image itself, or we can download the LUT and use it in the post also. So conversion LUT is also available. So 3D film simulation LUTs, 10 film simulation LUTs are available. So as you see here, so you can see the conversion process, the pipeline, how it works here. So basically the 10 film simulation LUTs which are available. Now we get to the interesting part of the camera, which is the GFX 55. Why do we call it 55? Because of the massive sensor that we have. So basically the mount is called as G mount. So we already have a lineup of system which is called as GFX. So எங்ககிட்ட ரெண்டு series இருக்கு. One is called as X series cameras and one more is called as the GFX cameras. So GFX is basically a medium format camera. So பெரிய sensor இருக்கிற camera. So on that GFX system, the mount is called as G mount lenses or G mount camera. It's called GF lenses. So basically the G mount la, the size of the sensor is massive. So நீங்கள் 1.7 times bigger than the full frame sensor. That's the size that you can see. And currently the world's tallest sensor in terms of digital filmmaking, this is the tallest sensor that is available right now. So இதோட advantages I'll just show you in the upcoming slides. But the main advantage of having such a big sensor and putting it to use, there are two things that we thought Fujifilm actually had a thought process to come up with, is take this medium format sensor, put it in a body which is ergonomically useful for cinema, and then wrap it with the color science that we have already been integrating for all these years. So these three things is something that made Eterna. Okay, that's the idea behind Eterna. Take the sensor, put it in a cinema body, and wrap the color science around it to make it look beautiful. So that's the thing. Yeah. So get the big picture. So these are the formats that you can actually shoot with this particular camera. So we can shoot. இங்கே நிறைய பேர் ஜென்சிலாம் இருக்கீங்க. ஸோ ஓஜினா என்ன? ஒரிஜினல் கேங்ஸ்டர், ஓப்பன் கேட் ப்ரோ, டைரக்டர் ப்ரோ, வாவ். ஸோ பேசிக்கலி இட்ஸ் ஓப்பன் கேட். நாங்கள் சினிமாட்டோகிராஃபி லாங்குவேஜில் ஓஜி இஸ் ஓப்பன் கேட். ஸோ பேசிக்கலி we can shoot open gate 4K, and then we have 4K DCI, Premista mode also, which is also Vista Vision mode. Then Super 35 mode we have, and we have full frame 35mm mode also here. So basically one sensor and many deliverables. So you shoot in open gate and you'll be able to deliver in different formats. So that's the entire idea of this. So OG and the DCI, Premista 4K, then full frame 35mm, then 8K DCI, then Super 35 DCI. So these are the formats, one sensor, multiple deliverables. So இதில் ஒன்று ஆட் ஆகிருக்கு இப்போது, one more deliverable which is added here recently because of one thing, which is the deliverable format is 1.90:1, which is not written here, and that has happened because of so இதுலேயும் அந்த 1.90:1 பார்க்க மாட்டீங்க, because it happened because of this. So we got
IMAX certification. So one of the few cameras out there which is certified by IMAX, which is like you know film for IMAX basically. So on the format on the it applies to GFX Eterna also, thanks to the tallest sensor that it has, so which even 20-meter taller screen also can be accommodated with the format of the deliverable format in OpenGate can be 1.90:1. So that's the entire story behind this certification. So why and how? So ஒரு 4x35 ஓட sensor size விட the Eterna sensor size is 3 times bigger basically. So அவ்வளோ பெரிய சென்சர் which can basically used more efficiently for anamorphic shooting. The tallness of the particular sensor can be covered with an anamorphic lens, and the formats which can be de-squeezed are like say 1.8 and 2x would be the right formats to de-squeeze. So in the 15 perf 65 mm IMAX நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, so it can't cover an anamorphic lens. There is no lens to cover it. So the width always stands with this particular the blue line that you have. But சென்டரில் இருக்கிற நம்ம அந்த ஓஜி அதில் வந்து if we shoot with an anamorphic lens like we did this for the particular film that we have shot, so you can actually expand it to these formats. So 2.39:1 இருக்கலாம், இல்லை 2.76:1 இருக்கலாம். So depending on the lens 2x or 1.x, you can actually have an extra area to cover because of the tallness of the sensor. So that's the thing. So PL mount comes with the camera. So idoda native mount வந்து we call it as G mount, and we have a PL mount which goes with the G mount. So with PL mount we can adapt a lot of lenses. So it can be full frame lenses or any PL mount lenses, and there are brands which are making LPL mounts also to suit with this lens, this particular lens. So you can see how many lenses that can go with this. So when we use these multiple lenses and shoot with multiple formats, so these are something that we achieve. So the horizontal flares that you get out of it, the anamorphic bokeh that you get, spherical bokeh that you get, these were shot with Eterna only, so I'm just showing you. So again, the scapes that you can shoot with. So the subjects, the focus fall off that you can get, the creamiest fall off that you can get, all these are achievable by using multiple lenses with Eterna. So this is also a newly introduced lens which was used in the film that you're going to see. So இது வந்து நம்மளோட 30-90 power zoom lens which was with the camera. So இது வந்து ஒரு autofocus lens. You can use it directly with the camera. It has cinematic look of the cinema lens look of a Premista basically, but covers the entire sensor of நம்ம Eterna அது. So once you mount it, the entire sensor will cover it, and you can use autofocus with it, and you can control the options of zoom and also focus and also iris from the camera itself without any connection. So just with the switch of button, you can just control it from the camera itself. So that's an advantage that we have. So native, we have 20 GF lenses, including the 30-90. Most of these lenses, 18 lenses are autofocus lenses out of this, and we have 2 tilt shift lenses which can also be used with the full coverage of the GFX sensor. This many would know, many would have used the Premiere Cabrio or MK Premista series, but again here in this film we have also used something called a duo lens.
you'll see the duo lens that's been used. So duo means it's a dual purpose lens that you can use it as a PL mount lens and directly mount it and shoot a film with, or you can use it as a servo lens also. So in a Super 35 mode, so you can convert it and you can use it in both the ways. So that's why it's called duo. In that series, we have three lenses. So we have used a 24-300 series of lens in this particular film, a duo lens in this film. Yes, like I said, the GF ecosystem has its advantage of autofocus. So as an independent shooter, இவ்வளோ பெரிய சென்சரில் ஷூட் பண்ணும்போது you can use your monitor to touch, track the subject. So all the subject detection is available. As an independent DP, if you want to go shoot, or a director, நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா, this is the best options. So the lens that we have goes well with the autofocus system of this. So one more reason to use such a huge sensor is this, basically the emotional closeness that you get. So ஒரு particular focal length, there is a purpose why you shoot with different format of sensors, and the lenses also changes and your perspective also changes. Here also the same thing happens. When you move towards the subject, the perspective basically changes. So நீங்கள் இந்த படத்திலே you will see the jump of the perspective that you normally see and what you see here. So more of background, more of closer images, more of creamier focus fall off and all these things. So that's something what you see here. And there are some shots that we have used our macro lenses also. Native macros gives 1:2 ratio of the expansion. And so we had so people have this question of already we had a GFX system. Is it the same sensor that we are using from there? So technically there are two things. There is a small change in the sensor and the layers which are there in front of the sensor. So basically there are two low pass filters in front, just to make the image a little more softer, and also because the lenses which were used on a still camera or a hybrid camera that we have, it is more sharper. So and it resolves more of that particular lenses. So inge vandu we had to reduce the sharpness and also have to have a full spectrum IR cut. So we had the full spectrum IR cut and also two low pass filters to reduce the moire and also the anti-aliasing. This is the kind of texture that comes out the camera basically. This is an interesting option that we have in our camera, which is the variable electronic ND. So you might have seen variable electronic ND, but here the transition is much more smoother. So the steps are like 0.015 steps that you can actually turn the ND to compensate. So which is also doing an auto correction of color inside. So the white balance correction is done the inside the raw white balance correction and also the color correction. So which compensate, the color compensation is also happening when you go for higher value of ND. So it starts with 0.6 and goes up to 2.1. So this ND can be controlled by the knobs which are there in the camera, and we have dual base ISO. So for this film also and for the last film that we shot with Etana, we have pushed the camera's ISO to crazy limits. So the first base would be 800, inga paakradhu 800, and the second base is 3200. So I think in the Parthila Niket has pushed it to 64, I guess. So we have shot it with 32, 64, and
lot of things. So which you will be see, and because of the dual base, the image is much more cleaner. 3200 also the image is super clean. And yes, dual side monitors. uh, the ரெண்டு சைடு மானிட்டர் இருக்கிறது ஒரு விதத்தில் நல்லது தான், பிகாஸ் one side the DP can see and the other side the assistants and people whomever wants to keep a check on the setting, they can have a look at it. So that's the advantage, and it has a 6 frame uh, with the buttons. That layout is there, which is like the other cinema cameras. The camera also comes with a 5-inch monitor, which is a touch autofocus monitor, which can be used. So this can be directly connected, and it's a 2000 nit brightness monitor, which is 6.22 million dots. These are the connecting ports which are there, which you can see. So I know you can't read from there, but I would suggest you, இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் we'll have the cameras outside. You can see the camera entirely. So it will be there if you want to check the ports and other things. All these things will be there outside. So accessory mounting points, basically நிறைய threads இருக்கு இன்டர்னலாகவே. Instead of mounting the other plates and நிறைய இப்போ if at all, obviously செட்டில் வந்து will be rigging it with a lot of other accessories. But if at all you are independently going somewhere, or you're taking the camera just going and shooting it somewhere, if you want to fix stuff, we have enough mounting points on the camera and also on the handle. And yeah, this is how the camera can be mounted. Basically the camera comes with an handle, the monitor, the GF and PL mount, and the body. It also has a hot swap battery. நம்ம இப்போ V-mount பேட்டரி இருக்குது. ஸோ அது போக நம்மளோட எக்ஸ் சீரீஸ்க்கான ஒரு சின்ன பேட்டரி, வி கால் இட் அஸ் NP235 W235. ஸோ அந்த பேட்டரி வந்து இட் வில் ஆல்வேஸ் பி தேர் சார்ஜ்ட் இன் த கேமரா. இஃப் அட் ஆல் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஷூட் பண்ணிருக்கும்போது, இஃப் த பேட்டரி ரன்ஸ் அவுட் ஆல்சோ, இட் டசன்ட் கட். யூ கேன் ஆக்சுவலி சேஞ்ச் த பேட்டரி. நீங்கள் உள்ளே இருக்கும்போதே you can just swap the V-mount battery. Weather resistant body, apart from the V-mount oda and the point thavara, the entire body is weather resistant. So idu varaikkum ella cover பண்ணிட்டேன். I'll just show you a small glimpse of the revised, நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி ஒன்று, வாட் எவர் வி ஹவ் சீன். தென் அத்துடன் எனது உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன்.
ஸோ எனி கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது? ஆமாம் சார் இருக்குது. ஸோ த்ரீ கைட்லைன்ஸ் வி கேன் ஹேவ். ஸோ அது மல்டிபிள் vertical or even side, all at the same time we can have. சார் கேட்டு வந்து ஃபுல் ஃப்ரேம் இருக்குல்ல, ஆமாம் சார், ஓப்பன் அது ஓப்பன் கேட்டில் ஃபுல்லாக எக்ஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு குவாலிட்டி ப்ளஸ் ஆகும். மேக்ஸிமம் அப்படியே ஒர்க் பண்ணால் நல்லாயிருக்குமா? கரெக்ட் சார், கரெக்ட், எஸ். ஆமாம் சார், தேங்க்யூ. ஆமாம். ஏன்னா உங்களோட நீங்கள் நம்ம இப்போது ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ மாற்றும் போது அதுக்கான ரீட் அவுட் மெக்கானிசமும் மாறும். ஓப்பன் கேட்டில் ஒரு மாதிரி ரீட் அவுட் வரும், நீங்கள் க்ராப் பண்ணி ஷூட் பண்ணும்போது வேறு மாதிரி ரீட் அவுட் வரும். நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி எஸ், ஓப்பன் கேட்டில் ஷூட் பண்ணி க்ராப் பண்ணுறது இட் இஸ் பெட்டர். இந்த வியூவிங்க்கு வந்து வி கேன் யூஸ் த எல்யூடிஸ். ஆமாம். அதே இது எனக்கு போஸ்ட்டில் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னா வந்து ஹவு தட் கேன் பி அச்சீவ்ட்? சார் அது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சார், வி ஹவ் கிவன் த லட்ஸ். ஸோ தட் கேன் பி யூஸ்ட் இன் த போஸ்ட். எஸ் எஸ் எஸ். ஸோ 3D லட்ஸ் ஆர் அவைலபிள், நம்ம அது போட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த படத்துக்கு தேவ் யூஸ்ட் ரியல் ஐஏஎஸ் அண்ட் ப்ரோவியா, 2 லட்டுமே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே ஓகே சார் ஓப்பன் கேட்டில் வந்து 48 ஃப்ரேம்ஸ் வரைக்கும் போகும் சார், பிகாஸ் ஆஃப் த சென்சர் சைஸ் அகெயின். ஸோ இட்ஸ் அ மேசிவ் சென்சர். 48 ஃப்ரேம்ஸ் மேக்ஸிமம் வித் ஓப்பன் கேட். நீங்கள் 2K ஷூட் பண்ணும்போது இட் கோஸ் அப் டு 120 ஓப்பன் கேட். டேட்டா ட்ரான்ஸ்லேட்டர் இருக்குது, அது ஹவ் இட் இஸ்? சார் ஓகே சார், மல்டிபிள் கார்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ பேசிக்லி யூ கேன் யூஸ் அ CF Express Type B கார்டு. அப்புறம் வந்து தெர் இஸ் அ SD ஸ்லாட் ஆல்சோ ஃபார் ஸ்மாலர் ஒர்க் ஃப்ளோஸ். அப்படி அது போக டைரக்ட்லி டு அன் SSD யூ கேன் ரெக்கார்ட் சார். 0.3 தான் மைக்ரான் பிச். ஆமாம் சார், 0.3. ஆமாம் சார், ஆமாம். அச்சீவ் டைனமிக் ரேஞ்ச் ஆஃப் 14 ஸ்டாப்ஸ். ஓகே, ஆக்சுவலி நான் அதான் சொன்னேன்ல சார், எங்களோட அந்த ஒர்க் ஃப்ளோ மெக்கானிசம் பேசிக்காக வந்து உங்களுக்கு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த டிஜிட்டல் ஃபிலிம் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். ஸோ இந்த கேமெட் வந்து பெருசு பண்ணது, இந்த பர்டிகுலர் ரெக்கார்டிங் கேமெட்டை வந்து பெருசு பண்ண தான் வந்து நாங்கள் இது அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயமா இருக்குது. பட் நீங்கள் கேட்குறது வந்து கரெக்டான விஷயம். எப்படி I have not come across very small size. It is going to cater for 14 stops. ஆமாம் சார். So there are actually see it how it is really correct sir. I'll check up. ஆமாம் நிக்கேத்தியும் நான் தனியாகவும் கேமரா கொடுக்குறேன் சார் உங்களுக்கு. இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து நான் கொஞ்ச நாள் வச்சிடுறேன். ஸோ Autofocus, it appears to be very interesting thing. ஆமாம் சார். I don't know anybody can introduce any more things. Almost everything is getting so many varieties of lenses can be fitted. Exactly. Different levels of mounts also can be accommodated. Exactly sir. And also if you look at the cost of the camera also, it is comparably it is yes it is bit cheaper. yes. Focus pulling, what is going to help? Focus pullerக்கு if he is using a very shallow lens, அதாவது ஒரு sensor going to be very big. ஆமாம் சார், ஆமாம். Oh, it's going to be a nightmare for focus pullers. ஆமாம் அது ஒன்று இருக்குது. சாரி ஃபோக்கஸ் புல்லர்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா. ஏன்னா இப்போது ஒரு 1.4 1.7 ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா, பக்கத்தில் அதுவும் கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்லாம் போய் ஷூட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்தான், பிகாஸ் ஆஃப் த மேசிவ் சென்சர். பட் அதோட ஒரு இம்பேக்டும் இட் இஸ் லைக் ரியலி குட். நம்ம ஸ்க்ரீனில் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் செப்பரேஷன் இஸ் சம்திங் தட் வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் இல்லையா சார். அது வந்து நம்ம நார்மலாக ஷூட் பண்ணுற ஒரு 35mm இல்லை ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கு அந்த சென்சருக்கும் அதுதான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்குது. ஸோ தட்ஸ் த என்டையர் திங். ஸோ தேங்க்யூ சார். உங்களுக்கு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் பற்றி கேட்டதுக்கும் ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ. சரி, எது சார்? சார் அதுக்கான ஃபுட்டேஜ் இருக்கும், பட் ரைட் நோ ஹார்ட் டிரைவில் தான் இருக்கும். இதில் இருக்கு. இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆட்டோ ஃபோக்கஸ்? ஆமாம் சார். அது இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் பண்ணியிருக்கேன். ஆமாம்.
அவங்க தனியாக ஷூட் பண்ணும்போது பீரோல்லாம் ஷூட் பண்ணும்போது நிறைய ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் தான் வச்சு ஷூட் பண்ணியிருக்காங்க வித் நேட்டிவ் லென்சஸ் அண்ட் 3290 டுவோ இது எல்லாத்துலேயுமே. ஓகே, இது ரெக்கார்டிங் ஃபார்மேட் வந்து இது கம்ப்ரஸ்டு ஃபார்மேட் இது சார் இஸ் இட் அ ரா? குட் கொஸ்டின் சார். ஸோ இன்டர்னல் ரா கிடையாது, ஒன்லி எக்ஸ்டர்னல் தான். எக்ஸ்டர்னல் ரா. ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? அட்மாஸ் யூ ஹேவ் டு டேக் ஒன் அட்மாஸ். அட்மாஸ் இல்லைனா பிளாக் மேஜிக் வச்சு எக்ஸ்டர்னலாக 12 பிட் 14 பிட் ரா நீங்கள் ரெக்கார்ட் பண்ணலாம். இன்டர்னல் நீங்கள் ஷூட் பண்ணும்போது ப்ரோரெஸ் ஹெச்கியூ 422 10 பிட் ப்ரோரெஸ் தான். ப்ரோரஸ் தான் ProRes இன்டர்னலாக பண்ணுறப்போ. பட் யூ see the film and you can ask Niket also, did he miss raw while shooting? So அது அது நீங்கள் படம் பாருங்க. இல்லை we are used to raw, Used to- that's why I am asking. அதான் சார், கரெக்ட் சார், 100% ட்ரூ. இப்போது ஒர்க் ஃப்ளோ எல்லாமே இருக்குது. பட் ஐ வுட் சே யூ கேன் கிவ் இட் அ ஷார்ட் அண்ட் சி, அவ்வளோதான் வாட் இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப். அண்ட் அதே தான் நான் சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் அகெயின் பிகாஸ் ஆஃப் த லாக் ஃபார்மேட் தட் வி ஷூட்டிங். நம்ம இப்போது நீங்கள் வெறும் எஃப்லாகோ இல்லை எஃப்லாக் டூலேயோ ஷூட் பண்ணால் யூ கான்ட் அச்சீவ் வாட் யூ ஆர் அச்சீவிங். இந்த சி, அந்த சினிமா கலர் கேமெட், அந்த எஃப்லாக் 2C அதில் ஷூட் பண்ணால் மட்டும்தான் தட் யூ கேன் ரீட்டைன் திஸ் மச் ஆஃப் கொஞ்சம் நம்ம அந்த கிரேட்லேயும் இது எல்லாமே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான். ஸோ இந்த ஷார்ட் ஃபிலிமில் வந்து நம்ம ரா ஷூட் பண்ணியிருக்கோமா எக்ஸ்டர்னலாக? இல்லை இல்லை சார், இட்ஸ் ஆல் ப்ரோரஸ் ஒன்று. எல்லாம் ப்ரோரெஸ் ஹெச்கியூ 422 எஃப்லாக் 2C. ஓகே. அண்ட் லட்ஸ் நம்ம 3D லட்ஸ் யூஸ் பண்ணது வந்து ரியலைஸும் ப்ரோவியாவும் யூஸ் பண்ணி. வாட் ஆர் த லென்சஸ் யூஸ்ட் இன் த ஷார்ட் ஃபிலிம்? லென்சஸ் 2 anamorphics யூஸ் பண்ணோம். ஓகே, 3290. ஓகே, anamorphic யூஸ் பண்ணுறப்போ ஃபுல் ஃப்ரேம் வந்து அது கவர் பண்ணுச்சா? அது குக் ஆமாம் ஃபுல் ஃப்ரேம் வந்து அது கவர் ஆமாம் பண்ணுச்சு. ஆமாம் ஆமாம் ஓகே, சூப்பர். ஆமாம். ஸோ அது யூஸ் பண்ணோம். அப்புறம் நம்ம நேட்டிவ் லென்சஸ் 3290 நான் இப்போ காமிச்ச லென்ஸு, அப்புறம் டுவோ யூஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட நேட்டிவ் லென்சஸ் 4500 23 அப்புறம் 55mm. ஸோ இது எல்லாமே யூஸ் பண்ணோம். வாட் இஸ் த வைடஸ்ட் லென்ஸ்? த நேட்டிவ் லென்சஸ் நேட்டிவ் லென்ஸ் 20mm இஸ் த வைடஸ்ட். 20 இஸ் த வைடஸ்ட். 20னா நம்ம ஃபுல் ஃப்ரேம் கன்வர்ஷன் நீங்கள் பண்ணீங்க, அதாவது ஒரு Yeah, full yeah. frame அது equivalent இன்னும் பண்ணீங்கன்னா 14 14 கிட்ட ஆமாம்.